Inside Story Uganda, real source of political updates. Buli lolabanga omukulembeze Katonda gw'alonze aba yava mu ndika. Look what these leaders, they must come from humble beginnings. Okuja konga power jiwambi buwambi. But when you look what is many leaders, baba bavawa. Chibala mutuze for 17 nabagante oyo Bobi Wine agenda bafu eseminyira. Kubanga avudde mu sekita gye mutatwala nga ey'amagezi. Ntiyo muyembi. Naye omudongo obululu Besigye omudongo bwe yafuna mu first second attempt Besigye yali abufunyeeko. Omudongo abaka wa parliament be yafuna Besigye yali abafunyeeko. Who owns the largest political party? Omudongo. And Omudongo has managed to control his party. High discipline. Charlie Besigye nga tali mu parliament. Ani akontrolinga party? Omudongo. Ani agenda kuzimba ekitebe eky'ekibiina kye ekyalema DP yafuna poloti mu 58 okugiteeka okujinja road. Bazimba ekitebe bajja kuzimba. Mawe yazimbye wakasisira. Anti nkubuulira ani agenda okuzimba ekitebe gwe nkubuulire ebintu gwe Museveni byakola. Waliwo munadini ayinza okuddia ku ttaka ly'ekereziya ne bazimbako essabo. Ate ku ttaka ly'ekereziya bazimbako essabo. Ate Museveni alikiriza n'olizimbawo. Nti ono agenda kuleeta ekitebe kye tannagaana ssente. Museveni tannakugana kuzimba sabuli ku ttaka ly'ekereziya kuba yayagala okulaba abakatuliki abagendayo. Ate gwe essabo oligana. Has Museveni undermined ako encouraging ozimbe sabo alabe abakatuliki abagendayo. Nti Roje yali wano yali eyamba eminence okutegeera bano bazze kusaba oba bamuloki. Next yali awo nga toyawula azze wano n'agenzeewo. Tukirye mukoli erimu. Eminence yakunga abantu bagikube. Haba amaliza batuguziza obuguza. Mwe muri banka kati. Ye Museveni brings you closer. Sa isolation. Nti abamuvumye bonna bagenda okuzibya obudde. That's why you don't understand him. Nti akuga nti mama Mabira bali bamugoba ne muyita akomewo. Yes, naye mama Mabira be bayincitinga nga abantu. Batta abantu mwacholi kuba bakuwagira. Kati mama Mabira bwajjana bano bawe. This way I disagree with Museveni. Akunze naleta ebizibu gogora bamu. Yes. Naye bana abasikiriza ono najja ebo bawadde ki. Nti Mabiki yakunga Abaganda balumbe yunebu kubanga Sebagala empopulaze ziruddawa tezirabika. Nenga yasoma mukazi watalina lubuto n'okunga abantu bagende balumbe maternity ward mulimu omwana wo. Mabiki musibe emyaka 10 yalibadde yavaera. He killed the people. He was educated. Where do you keep documents? Sebagala yasoma yali ayina naye Abaganda 10 baafa kulumba yunebu. And no educated Muganda came up to advise these people. Abaganda 10 ne bafiira e Kasubi nga bakuba president amayinja. Kulokulwa Masiro. Ye yagocha Masiro ye yagocha. Enche ne basituka. Ne bagende wa Museveni ne bajjayo omumuli. Milioni ebi ne bamusaba n'okuzaawo akazimbe. If you know that I killed your daughter, do you expect me to contribute money for to conduct a funeral rites? Chenkugamba nti our people don't know. Eyakutidde omwana tegusabeza kofi. Atotya. Ni bamutaswala bayambala kanzu zaabwe. Bamutaswala bebani. Ni bagende. Bamutaswala bebani. Bamutaswala bebani. Abamwakyuzi nganti yayokeza Amasiro. Bakimaye bilioni 6 zakulizawo Masiro bamutaswala. N'abatunulira bwati n'abakeneka. Mwemuze ataka sinze nagocha yatanyenga wabakubira kati gafunye omwocho omulala nze nabagamba omujja gende musabase nabaganti nze sisobola genda mu opposition
mwengenda mu opposition njikyusa kidende nnyo bambattula essasi kyobalaba nti bano bakubaganidde mu meeting nga buli omu abuuza nti ani yalagidde gumuwala gwe ate omuwala wa UCC bakamukairiramu bakamubonyabonya emirundi ebiri n'olulala yazijjako essimu neevuga wejjeeko zaaki zizeeko nimulaba mu meeting agamba banne kati kutuno meeting nagira ngenda gikuwaako ngenda kuwa meeting nga bakubagana ebikonde mwenda yabagambye muli balalu mwijjako programs omusajja wo muli balalu tebalina magezi the recording is ngenda zikuwa mise ebeerawo. In fact, let me tell you, waliwo abaana ba Uganda 6 abawala bali mu kizimbe oba mu kifo in one of the Arab countries. They are not working, but they send their parents money. What for? Tebalina bakuweebwa mirimu bamaze emyezi nga 6. But they are sending money? Yes. But Miso has acquired their photos and where they are. Kati abayinamu interest ategeere oba yali abatutte kuki oba yali 600. Inenga babanji. Naye bamaze ebbanga naye tebakola naye babawa ssente babaliisa bulungi babawa ssente zebaweereza bakadde baabwe. So whoever is keeping these people must disperse. What sort of investment is that? Yes. Kakati nkugamba for us bosoma political science bajja kugamba there are times we have to ebifaanagana ebitafaanagana. Losing power and being defeated are different. To lose power means until you embarked on a self-destruction mission. You did mistakes that were avoidable. Naye mbagamba nti politics alinga mupiira. Uhuru yaweereza pass nga tayagala bagikwate tegiweereza Ruto ukitegedde back pass mupiira kitukita back pass Warabye kay yetebye n'abubuka striker ali wali no yagala Ruto Warabye kay yetebye n'abubuka atobuuka otya tuyinza kweteba tino osabye kwa intention ye teyabadde yakola ki kweteba kipa go badodiza omupiira kakati abanenya Uhuru yayina osooka omubuuze Chola bano bokola gondi postmortem report bote bakonkludinga tebayinza kuga nti yafudde butwa organ damage kwali wabo butwa bali bawonye tebayinza kuga yafudde masasi shock oba omusayi gwamuweddemu kidney failure tebabera conclusive teyinza gamba bino bagamba nti olanya ne bwe munamutwala ebweru Nemuleeta omukugu afaanana atya. There is no medical doctor who is going to tell you nti poison. He can summarize it as organ failure. Si poison. Bafuleekiro kiri scientific. Nti Muteesa bamugamba nti bamuwadde obutwa muwala wa Ssekannyo. Naye nga Abaganda tebaawula food poison, beer poison ne direct poison. Bakimanyi nti bayinza okugaa nti yafudde food poison. Kitegeeza mukazi we yakufumbidde emmere omuli obutwa. Mubiri gwo gwali yakitinze bubi ku mmere gye walidde. Yes. Kakati certain things nti tuyina kye tuyita defeat. A defeat means abantu bakukooye kawunda ne bali kuleetedde ekidomola. So Kenyatta teyabadde defeating? Kenyatta paasi yaganye. Tuyita kye tuyita unintended results. Si kye wayagadde okukola. Don't believe nti Uhuru will be a happy man nga handing over power to Ruto. Echo Obama kye yafuna. Obama yabaga nti Trump is a talk show host. A bad man. And ruling America is far different from hosting a talk show. But the man he ridiculed as a talk show host did not only witness his swearing in, but handed the power to him. Mubusungu. Never underestimate the capability of your enemy. Kenyatta kyakoze Ruto. Kyaliwo. Amanya museka kyakuga nti fools make the same mistakes. It's not now Trump
taking power from Obama. Is now Ruto who is going to get power from who he has to hand over to Ruto gwalwanyisiza. Songa teke nyata yali agadda we Raila gwabadde atambula naye gwabadde anoonyeza olowooza nti yakikoze yaba okukola kuko naye okulamula kwani kwa Katonda ngero 16 okukola kuko you plan but the examiner is who ngero 16 yes Katonda nti don't believe nti Mutesa yayagala okuwa obote obuyinza bamunanika ate bamunanika omanye ekigambo kitegeeza bamunanika kitegeeza gye bakuweera obuyinza okunanika empeta. Why did obote go to bamunanika when the word means okunanika to hand over powers, to hand over something important to another person. Lwakiti yamusinkana mu lubiri namutwale bamunanika so bwe yatuuke bamunanika ne bamunanika nikigo amuwa power agenda ajimuwa D 62 agenda D 66 teyategeera nti egenze power egenze yagenda ejimunanika power nagenda nayo najimukasaako a decision nze mbagamba to the moment you start ngoli musajja mukulu notandika okwana omwana w'essomero you are reducing your distance from where you want to luzira olubuto luyingira baseka. Nobody notices nti is conceiving the battle omwana mujozi nnyo ayingira baseka afuluma olwana tekikidistabuninga baby ayingira baseka n'emiranga egibeera mu zaalire mbi n'aliiko obugulu waliwo bakajjana nenge baleeta bugulu nakola emputu alinga mbuzi ogitwala ku ttale esimba makooli ogijjayo makooli n'omwana bw'ali ku nnyina yes there are things you don't know nti you have done this tibolaba abagole abanattingana bwe baba kumbaga nga beemiisa onanywesa munezi gukino onamukola atya beekisinga onafukamira amuliisa emmere omugole tamanya nti ali ku lumbeerwe waliwo wedding ng'oli ku lumbeerwe okitegedde oyinza okuba ku wedding yo nga lumbe bw'olesa agenda kutta kati obeera kumbaga naye nga ye Katonda amanyi nti kati gwe oli ku lumbeerwe olwolaba luli tolirulaba tulibeerawo nga bakwabiza olumba obanga bakuziika nkuwadde wano olabe kumbaga yo agenda okutta yono nedda bannange tukiddireeri okoze eki ekyo kiddireeri ate kibeerawo naye omuntu akisazeewo omusaze mukkirize nti whatever you do when you are making an exam there is an examiner yani Katonda bino byonna tukola enkwe netukola ki netuteekamu ssente netukola ki netwewaana tulina kye tuyita deceptive victory nti bwe batta Lwejema ne bategeera nti Lwejema afudde Bunyenyezi afudde Dokita Bayingana afudde Habyarimana organize deceptive victories mu Rwanda mwonna ngalali bayitako n'Owekabaale Rwanda bakola omukolo nga gundi afudde ne bakola Selawutu Rwanda ne bakola gundi celebrations bakola ku bode Katuna ne bayita n'aladisi wa Kabaale abala PF ne bajja omukolo ne bakubamu amasasi yes Nisebo tugende maaso foko tuli ate kati okyalaba tofaayo gwe tugende maaso kwe tuli etalazigana kodako kakati what does it mean timubanga mu plan nga mwerekerangamu so Odinga yafuna deceptive victory naye kubanga waliwo tambula ne swaga ne batandika okumuyita CIC commander in chief after 66 nga bakubye olubiri singa wamawuli yabuuza Obote naye olowooza Obwakabaka buliddawo yalige nti wa mad buddawo butya buno wekubye n'embwato ne tiyali tegedde yes singa ekyo mukiyina mu mutima singa temutambuza bannammwe kubabonyaabonya kubajooga tinze baŋŋamba ndi beega naye nabo sente tebalina era nabalabye mu meeting nga bagamba tugenda wa Ruto atuwe millions of dollars we have been managing ate if you don't handle Ruto very well mugenda kufuna Wasi Kagame
bano abayaye bamuyingidde mudda tugenda tukutuwa sente bagenda bamuwa naye ate nze wembasasi babadde bawagira luto obanga omukanada azibammye kubanga nze nabaga nti what you should do mugende bwa Museveni mwegayirire mwetonde boy has the money nebo munagende nange nize bampa tebaziina bayavuwala omusango gwehege gwamamalako millions za $5 ne bababba kati babasaba asatu. Don't throw that money away. Mumukize ekintu kimu muwagire standby generator MPCA wanyu ekulya mpola mpola. What you would do for the president's ambitions, go to Museveni humble yourselves. Mubere mu Uganda as fugitives kiri mu kireke embwe teseka baganda baganti embwe yali mu enseko. There are times when you accept tino kinnemye nera yira has failed to accept talibera ko president wa Kenya achite ati si asose Dr. Semwogerere era ne bweyagenda mu government ya mu wange ya mubbo obululu era ya mu wa minister wa internal affairs toko yali vice chairman wa Gundi military commission era Museveni bwaze Semwogera muwadde deputy prime minister minister of foreign affairs era bwa vice tabufunye kazibwe eyayimbanga ennyimba za DP ku mikolo mu kinana yafuuka vice njuba teyafuuka ko vice Hajati Mukwaya yali mu nseko tafuuse vice kakati gwe compare Hajati Mukwaya yali mulamuzi okugenda mu nseko njuba yali yasoma balemedde ku bwa captain Nalweyiso Jeno Nalweyiso bawe yali mujasi wa Amin ne bagenda bonna mu West Nile ne baawukanira n'akomawo Jeno is a full Jeno these ones no Katonda kyatakuwa togenda kifuna tubaba katuli kyabo n'omudyako ninga bamuwanja bamumma nadde ku pastor waka era baba nti gwe Katonda teyakuyita gwolowooza nti Bishop Ziwa musanyufu nnyo nga ye chairman wa Uganda Episcopal Conference ne balonda Archbishop ne balonda muganda Semwogerere Ecclesiastical Province ya Kampala Dungu oloza yali musanyufu nnyo okumumma obwakibishop bwa Kampala ne bawakadinali alina certificate yemu Dungu twamuyitanga encyclopedia ne bakadinali kyo certificate yemu kandi ali nsubuga alina certificate yemu bulamu ya busasodoti Dungu nga alina doctorate nga yogera ennimi 37 nga papa yavaako emasaka okujja wano aina obigiza wano Archbishop Cardinal Wamala bamujja ekyenda mityana ne bamuleeta wano Joseph Mukwaya Ankezali ali ne bamujja wano ne bamuzaayo ono n'afuuka Archbishop ne Cardinal the other man desert the Catholic Church prepared omugenzi Pireni Lwanga n'akyaze ne papa n'ateeka olukungana lwa Sekamu n'ava mu small diocese n'ategeka Sekamu Kasana Luweero Sekamu after over 50 years ate nga wano omusajja kutali tumanyi mu generation y'abalwanga omusajja gwe yali ayina amaanyi ennyo Sekamaanya yali secretary wa Ameseya East Africa and What and Central era bwe yali ajja wano yali w'amaanyi ennyo ekisumuluzo kyabula okusumulula briefcase ye suitcase ye ku road block it created a crisis nga bamuleeta wano w'amaanyi ennyo n'abeera erubagawo yalagawa Lugazi Luweero mwenye Lugazi Sekamaanya yavaayo okujja wano Katonda kyatakuwa tokirwaniriranga bidandisale kintu musoke nekirunda kive jjenja nga buli muntu yenna amanyi nti bidandi yabasinza amagezi yakoma ku bwa minister bwa local government kintu musoke prime minister kirunda kive jjenja prime minister deputy prime minister Nabbanja yavaawo bamujereganga nze mmanyi bajerega Nabbanja mu minister ya Heres abo bachenji bani na bakatonda bwa musitula Daudi wa mukiraalo kali Nabbanja kwa kubera zitamamu zonna obaba bogolya ne batakiriza naye kyakifunye mu history. Don't kill somebody for political power.
katonda kyataakuwa anti ate abatta tupevuwe anti tebamanyi they don't know nti amini abazungu gwe baali komendinga ti omusajja tumututte mu mawumawu natta abantu obamalawo ali buluto ave mu maje obotera okuta the other way yagamba ki yagamba nti ono gwe neetaaga who overthrew him Kakungulu yagamba Muteesa mwaki twogerere muganda munnaffe Sempa n'agamba Muteesa teyo Kakungulu bannabbere ne Beni Kiwanuka bannyabwe beebamu era omulangira takola Kakungulu yali akulira ogaba emirimu mu gavumenti ya Buganda n'atekamu abasiraamu bangi nnyo ne bamugamba nti omulangira takola amugobe omulangira takola nga batagetinga Kakungulu told them Beni Kiwanuka n'ayagala agenda ayogere nabo Sempa n'amugamba nti oli mukopi kola application okulaba Muteesa ng'oyita mu nkola yemu abakopi gye bayitamu Sempa aliwo waliwo Sempa Road Beni Kiwanuka alina street number yesinga obuwanvu uncontested nkairi kintu ayina eriwo mayanja nkanja ayina eriwo amayanja ayina eriwo nemuyisi nganze nali mbuulira njiri nalikyusiza abantu bangi lwetuyuwulira ate biri oyagala byensuula eddalu sooka osome wano obudde butugenzeeko naye kansome oyagala nsome wano awo errors nti mbagamba nti omukulembeze ye yesuulira gavumenti ye where are the errors wekali awo ntandikirewa how he survives how basically survives where others are failed. Dr. Besigye has taken full advantage of the following circumstances. The emergence of the stealing group in government. Besigye emerged after the 1996 elections. The polls portrayed that the NRM government was not as strong as earlier anticipated. The challenge posed by Dr. Paul Kawanga Semogerere as a political candidate had shivers down the spine of the emerging stealing group Kakundi. But the Kakundi overlooked the following factors. Number one, NRM did not undermine or destroy the old order completely. In Ghana, for example, when Lieutenant Jerry Rawlings took power, the new leadership overhauled the entire system, rounding up all the former leaders and thieves to be executed. In Uganda, Museveni initiated an embracing government inclusive of all the members of the old regimes. He also accommodated former members of the fighting groups like the UFM, EFDM, and the UNLA. These ones still harbored military hostility. Sorry, they still harbored hostility against the government. Number two, at its assumption to power, the NRM faced a number of counterintelligence groups sponsored by neighboring countries that feared the NRM revolution to engulf them. In Kenya, for example, the president then, Moi's regime was facing rebel groups such as the Mwa Kenya. In order to deny these political opponents the opportunity to regroup and form a new political party, President Moi in 1983 declared Kenya a single-party state. In other words, Kenya was also facing a similar challenge the NRM was accusing Dr. Bote. This explains the earlier frosty relations in Nairobi. On many occasions, war drums sounded on both sides of the border. However, this is history today. Kenya used the clumsy excuses to close the borders with Uganda, knowing very well the economic impact it would cause to Kampala. Denying Uganda access to the basic commodities would also trigger an uprising. The scenario that the NRM revolution would spark off a related rebellion in Kenya had forced President Moi to chair the botched peace talks between Okello's junta and the NRM. The talks degenerated into peace jokes after the NRM stormed Kampala to take over power. In Sudan, the Khartoum government was also aware that the SPLA took the gain from the changes in Uganda. The new Ugandan government under YK Museveni was not hiding its commitment to the total liberation of Africans, including those in South Sudan. In fact, the Obote government had already established the links with the SPLA for strategic reasons to curtail possible scenarios of Khartoum rearming remnants of Idi Amin's soldiers who had fled to southern Sudan to prepare counter attacks for recapturing power. Indeed, some of the
arms Basilio Olara Okello used to push against Museveni in 1985 were originally destined to SPLA from the Obote government. Rwanda and Mobutu Zaire were also sitting on a time bomb. To win friendship with the new administration in Kampala, the later Habyarimana opened up links with the rebels in Luwero. Rwanda became the supplier of essential commodities and also provided entrance points to the liberated areas under the NRM leadership, especially during the interim government under Haji Moses Chigongo in Masaka. Habyarimana was also facing internal rebellion from the moderate Hutus who had been isolated from the mainstream politics under his single-party system. Many prominent Hutu army officers who had been arrested and detained in Ruhengeri. The dreaded prison is a similar fashion of the many Kenyan politicians who were dissidents and languishing in the Kamiti maximum prison. People like Rizinda Alex Kanyarangwe had been imprisoned but gained from the freedom when the RPA rebels stormed the prison. In 1983, Katingeze Kabari Habyarimana's eras. Yes. In 1983, realizing that the NRA rebels were recruiting by Rwanda refugees, the UPC government decided to extradition. Retired Anglican Bishop was also targeted. The UPC youth wingers took advantage of the exercise to grab people's bibanja, properties and livestock. Many innocent people were victims. However, the Habyarimana regime did not condemn these actions meted onto its citizens in a neighboring country, or even asked donors like the French to exert pressure on Obote. And this was a grave miscalculation by the Kigali government. I think he wrongly believed that Obote's strategy would crush the NRA rebellion in Uganda. Furthermore, Kigali subjected victims of the UPC exercise to a Kinyarwanda language proficiency test before they would be allowed into Rwanda. The purpose was to deny some permission of entry at their country. Many indeed failed the test, having stayed too long away and out of touch of the Kinyarwanda culture or cultural practices. They established a camp in Sofia town near Kajitumba at the Ugandan side of the common border. Without a viable alternative, many victims of this exercise enrolled for rebel ranks. In his reaction to criticism, Obote retorted that having accommodated them for over 30 years, was it a crime to politely ask them to return to their countries. This encouraged the UPC henchmen to inflict more damage to the alleged Banyarwanda and their properties. Secondly, when the NRM took power, the question of the Baranja refugees cropped up. The opponents of the NRM insisted that non-Ugandans would not be accepted into the army. This attracted the attention of the public. It should also be noted that the new government created trouble for these Banyarwanda by entrusting them with big posts and responsibilities in the post-war government after the Luwero War. One time, Major General Frederick Jema became Deputy Army Commander and later Minister in the Defense Portfolio. Dr. Bayingana became the head of the Medical Services, Paul Kagame the head of the Military Intelligence based at Basima. General Kayumba and Bunyenyezi were all active in the northern Uganda against the insurgencies. When the NRA introduced military ranks, the ceremony was presided over by Habyarimana himself. He also visited Luwero Triangle as a sign of misfortune. His car broke down while coming back to Kampala. Habyarimana donated 3,000 horses to Ugandans in the new government in the new government's effort to modernize agriculture. Among the high-ranking senior officers to whom was none other than Frederick Jema, who took center stage at Entebbe International Airport. In his speech, Habyarimana compared Rwanda to a glass full of water and cannot accommodate more liquid. He advised Rwandan refugees in friendly countries like Uganda not to abuse the hospitality of their hosts, because returning to Rwanda was completely out of the options under consideration. And Habyarimana rejected the idea of recognizing Rwandan refugees as citizens of Rwanda and issuing them with passports that they were demanding. As I pointed out, the Rwandan refugee problem had become a hot issue both in the NRC and in national media. The real intention was to weaken the NRA in its fight against the rebel groups in North Uganda. Attempts to form rebel groups in Uganda were also made by the remnants of the 1950 outfit called Chirimutu. My argument is, the argument is, the argument is, umukulembeze yawayo power.
Obote omulabi addidde abanyarwanda babagobi abanyigiriza Habyarimana abasibidde ku border mu malo okwogera Ekinyarwanda proficiency test ku border nga tebakisobola. Where did they go? Rebel ranks kama mukube bamujjewo. If you had allowed them with passport and to go back tibali mukubi yeye ekitunulyanga ekimuyamba. 1983 in 1963 when Kenyatta took over he left a multi-party functioning system but said let us harness Kenyan resources teyawera bibina bya bufuzi. In 1983 20 years later Moi declared Kenya a single party state nga mbwajja basiba bwenyima kadi ya kanu takola bakiyuza ichi yakala kola mweno cabinet zeko kanu teina mwada kifane ekimu okitegedde mukulonda kuno kwende ne mutani wa Moi yabadasi bisubi nga byasibane biragara. Yes Gaddafi yagamba nti abazungu bagala kutwala mafuta gaffe. What did he do? Akubye ennyonyi ya loka byagisasudde agenze mu UN afuse kwe chamanu abazungu bamutulya bwe bati agenze Italy ayise bamalaye bonna mu Roma abadde $3 n'obukaya tenti ajikuta asula New York oyo musajja wa malungu. What happened? Bakuba mukube. The moment he admitted nti yakuba lokabi Obama naga nti are we setting a precedent nti anakubanga abantu ngasasula kakati Uhuru ye yakyekoledde era abaganda kasabategeera nti Museveni nti gundi aleese Obote Muteesa bayiye ngombo omukulu atamakage olowooza nti mulamu eyanobedde we yafuuse mukazi wo makago ge gafa. Leaders ekiyambye Museveni byenkumenyedde ti accommodate everybody and Museveni is ruling this country or has ruled this country for almost 40 years. Taina kitwita laling cry abaganda babi talina bamuyimiriza abengulu tebakomawo. Museveni depends on good policies. That's why abamulwanyisa mwe bayise. If we want to defeat a revolutionary force him to do his achievements UPE mujirwaniremu niso education yefe mujifule endala tiyeno yalema abana tibasobola kusoma na kuwandiika aba UPE mumulumbe muloko government mutekawe emisolo mingi egikyayisa abantu egimukyayisa abantu obutale mbutabula owandikotya bodaboda nga tozisibye ejeziva tuli ba Museveni bo bagenda ffe mutuveeko Museveni atujjako omusolo yatumeza wano bodaboda kijjako omusolo ng'eyingira okigana okukola sooka ojjeko kimu kite buli lolabanga omuntu akola ebintu ebitali productive kitegereje sabotuwa kyobola ffe abaganda tukugamba ti omuntu bwakunamira nawe jamu empala omukunamira tuveko mbota kati jola zawa nedda abamulogo lwaki ofuka mu bantu toye eri waliko gyofuka mu kanisa bakukube obaita eyafuka mu muzikiti nabbi yayogera naga nti ono munnamalungu tamanyi bwe tumukuba ajja kufukira emisalo gyaffe bwe tumukuba ajja kugenda atwogereko tuli babi naye omunnama atali munnamalungu n'ofuka mu kyaki nga toilet weeri bakukube oli mulogo bakukube oyo